Hello, good evening to all. Welcome back to the TCS Academy for Competition. So, today in this session, I will talk you through the very important concept in economics, that is Bank Board Bureau. So, this is very important concept for all the competitive examinations. Now, let's begin the session by understanding the introduction of the Bank Board Bureau, right? Okay. Bank Board Bureau is a self-governing autonomous body of the central government. It is an advisory authority. It includes professionals and officials of the government of India. So basically this board, it has been created to improve the management of public sector banks. So in recent times we had come across several bank frauds. So in order to avoid such banking sector crisis, so both in public sector and as well as private sector. So basically, so this BBB, it has been created to improve the management of the public sector banks. So in recent times, so nearly more than 1.5 lakhs crores the frauds which have been we have been seeing among the public sector banks. In order to avoid such banking frauds, so there is a necessity to improve the management of the public sector banks. So that is the reason why this board has been created, in order to improve the management of the public sector banks. Yeah? Yes. So this is the introductory part. So now, on the basis of the recommendations of the PJ Nayak, PJ Nayak committee has been constituted. So according to the recommendations given by the PJ Nayak committee to the central government, so this committee has stressed the importance of creating one such board in order to improve the management of the public sector banks. So that is the reason why we have created the BBB. Clear? Yes? On the basis of the recommendations of the PJ Nayak committee, so this BBB, it has been created in order to improve the management of the public sector banks. As I told you, so this is a self-governing body. It has been created by the government of India. So therefore, it is an autonomous body. It is an autonomous body. So this is not a constitutional body. Clear? So make it clear. Understand very clearly the concept called BBB, Bank Board Bureau. It is a government of India created body. It is an autonomous self-governing body that has been created by the government of India on the recommendations of the PJ Nayak committee. So clear? Yes. So this Bank Board Bureau, it has started its operation. It has started its operation 1st April 2016. As I told you, it is not a constitutional body. It is an autonomous body created by the government of India. It
started its operations from 1st April 2016. So basically this concept, this particular body, it has been created as a part of 7 points of Indradhanush mission structure of the public sector banks. So this is basically as a part of the 7 points Indradhanush mission. Here, the headquarters of this particular body, it's in Mumbai. The headquarters of this BBB, it has situated in Mumbai. So basically, as I told you, so this particular body, it has been created to promote excellence in corporate governance and to improve the management of the public sector banks. So this is the main purpose for which so this body has been created. Okay, excellence in corporate governance, and to improve the management among the public sector banks. Yes. So the particular body, it has been created and it started its operation 1st April 2016 as a part of 7 points Indradhanush mission. So this body has been functioning. The headquarters of this body is in Mumbai. The basic objective for which this particular body has been created in order to bring excellence in the corporate governance, and to improve the management of public sector banks. So this particular body, it has been replaced and it has been renamed as FSIB in 2022. So understand very clearly. So this is a self-governing autonomous body of the central government. So basically it works as an advisory body of the central government. It includes professionals and officials. So basically this body has been created to improve the management of the public sector banks. So basically this body has been created by the government of India under the recommendations of the PJ Nayak committee. It started its operation 1st April 2016. As I told you, so this is a part of Indradhanush mission. Among the 7 points, this bank board bureau, it has been created. The headquarters of this organization is in Mumbai. So the main objective of this particular body, it has been created in order to bring excellence in operation of the public sector banks and management of the public sector banks and to ensure the corporate excellence in the corporate governance. So this particular body, it has been renamed as Financial Services Institutions Bureau. So basically Bank Board Bureau, it has been renamed in 2022 as Financial Services Institutions Bureau. It started its functioning. Started its functioning the 1st July
1st July 2022. So this particular body, it has been created and established by the Ministry of Finance, Ministry of Finance, Ministry of Finance, Government of India. Okay, so this body comes under Ministry of Finance, Government of India. So this particular body, it has been established by the Ministry of Finance, and BBB, it has been renamed as FSIB in 2022. FSIB, it has been started its functioning 1st July 2022. Clear? So let's discuss this particular concept in detail in both the languages like English and Kannada. Clear? Yes. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎಂದರೇನು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾರ್ದಲ್ಲೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ there is a fault in management. There is a fault in management. So there is a management in the public sector banks. So ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಲಹಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. Okay, it doesn't have its compulsorily the government of India has to accept the recommendations of the BBB, but ಇದು ಒಂದು ಸಲಹಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. As I told you, it is an advisory authority of the government of India. Here, 2016 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. PJ ನಾಯಕ್ ಇವರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ, ಓಕೆ, PJ ನಾಯಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2016ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಮಿಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ PSB ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಮಿಷನ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಈ BBB ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು PSIB ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತೇಳಿ BBB ಅನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೇಮ್. ಓನ್ಲಿ BBB it has renamed as FSIB. ಜುಲೈ 1ರಿಂದ
FSIB ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. So in place of BBB, so now we have FSIB, ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ. ಓಕೆ, ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Is it clear? Yes. Okay. Yes. Okay. So dear friends, so let's move on to another important heading of the BBB. So under the Bank Board Bureau. So now let's understand the composition of the BBB. Composition of the BBB. Okay. So number one. So there will be one chairman. There will be one chairman in the BBB, and there will be one chairman and one secretary will be there. One secretary will be there, and two ex officio members. There are two ex officio members who will be there in the board. Yeah. Yeah. So there will be two ex officio members, and there are three part-time members with there. There are three part-time members. Part-time members. Is it here? Yeah. So basically there are 3, 5, 6, 7. 7 members constituted the BBB. Okay, so there will be one chairman, one secretary, and two ex officio members, and 3 part-time members. So this is the constitution of BBB. Clear? Now, the present chairman of this body is Bhanu Pratap Sharma. Yeah. So Mr. Bhanu Pratap Sharma. The current chairman of this advisory body is Bhanu Pratap Sharma. So there will be one secretary. So by name Devashish, Mr. Devashish Panda. Yeah. So there will be one secretary, Devashish Panda,
will be the secretary of this organization, and 2 ex officio members, Shailesh and NS Vishwanathan. So Mr. Shailesh, and NS Vishwanathan. Okay, and there are three part-time members. So one is Vedika Bhandarkar. So Mr. Vedika Bhandarkar. So one part-time member is Mr. Vedika Bhandarkar and Panja Pradeep. So another part-time member, Mr. Panja Pradeep. So one more important part-time member, that is Pradeep Panalal Shah. Mr. Pradeep Panalal Shah. Okay, so this is the composition of the bank board bill. Yeah, there will be one chairman. The present chairman of this board is Mr. Bhanu Pratap Sharma. So there will be one secretary. So the current secretary of this the advisory body is Mr. Debashish Panda, and 2 ex officio members, Mr. Shailesh and NS Vishwanathan, and 3 part-time members. There are altogether 7 members constituted the BBB. So among the 3 part-time members, one is Mr. Vedika Bhandarkar, Mr. Panja Pradeep, and Mr. Pradeep Panalal Shah. Okay, this is the composition of the board. Okay, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 7 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. As I told you, it has been created under the Ministry of Finance. Clear? ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇಬಾಶಿಶ್ ಪಾಂಡಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದರ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು. ಒಬ್ರು ಶೈಲೇಶ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ NS ವಿಶ್ವನಾಥನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು, 2 ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ 3 ಜನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇದಿಕಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ರು ಸದಸ್ಯರು, ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪನಲಾಲ್ ಶಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ what we call the composition of this particular body. Yeah, yes. So now let's move on to very important the concept of this particular the body, the functions of the BBB. Yeah, so very important for all the competitive examinations. So the basic objective for which this body has been created in order to bring excellence in the public sector banks, management of the public sector banks, and to improve the management of the public sector banks especially, and in the banking sector. So this is one of the biggest financial reform, so under the Modi government. Okay, so the NDA government, it has been came into existence in 2014.
Okay, in 2016. So this body has been created by the government of India, and this particular body has created in order to improve the management of the public sector banks especially. Clear? Now let's move on. Very important concept under the BBB, that is functions of BBB. Clear? Functions. Functions of BBB. So dear aspirants, keep concentration and understand the concept very clearly. So kindly advised all the aspirants and to subscribe my initiative by clicking the bell icon, and so you can get the further updates from the institution called the TCS Academy for Competition. Yeah? Yeah. The first important function of BBB, to recommend the selection and appointment of board of directors in all the mandated institutions. Okay, so in all the public sector institutions, so this BBB, it is an advisory body, as I mentioned in the earlier, to recommend the selection and appointment of board of directors in all the mandated institutions. Yeah, the whole-time directors and chairmen, and basically we can call them as key managerial personnel. Okay, so board of directors will be appointed and selected on the basis of the recommendations of the BBB. So that is the main objective for which this particular organization has been created, in order to improve the management of the public sector banks. Yeah. So bring excellence in the management of the public sector banks, appointment of the directors, selection of the directors. So that will be given to BBB. So that is a basic important function of the BBB. Clear? Now, second, to advise the central government, on matters relating to appointment, confirmation, or extension of tenure, and termination of directors. Okay. Yeah. So this is also another important function of the BBB. So in order to give advice
to the central government on matters relating to appointment, confirmation, or extension of the tenure and termination of the directors of the public sector banks. Okay, so tenure of the service of the directors. Okay, so this is also another important function of the BBB. And now let's move on to the third important function, to advise the central government, on the matter relating to management structure. Yes. So in order to bring excellence in the management of the public sector banks, so this particular organization asked to give the advice to the central government on desired management structure, so that we could able to bring excellence among the performance of the public sector banks. So that is also another important function that is being assigned to this bank board view. Yeah. So one more important activity of the public activities of the BBB is to advise a suitable performance management system. Performance management system, especially in the mandated financial institutions. Clear? So as we could able to see among all the private sector enterprises, so we have a system called, in order to assess the employee performance, they have their own performance management system. Similarly, so in order to advise a suitable performance management system, so that in order to bring excellence and good governance and performance among the public sector banks. Okay, so in order to give advice in the matter relating to the establishing a suitable performance management system among all the mandated institutions. Yeah. So that is also another important activity of the BBB. And very important thing is to advise the central government, as basically to build a data bank. So data bank. So this particular body, it is an advisory body. It has to advise the central government to build a data bank containing the data relating to the performance of the officials and professionals who are working in the mandated financial institutions. Yeah, so that is also another important function. And next important function is to formulate, in order to give advice to the central government on the formulation and enforcement of the code of conduct. So this is also very important activity of the BBB, is to advise the central government on the formulation of the code of conduct and enforcement of the code of conduct and ethics for the managerial personnel among the mandated institutions. Yeah? To establish and enforce and formulate the code of conduct for the officials and professionals and bring some ethics among the public sector management banks. Yeah? Yes. And one more important, the function of this BBB is to advise the central government on evolving suitable training and development program for all the key managerial personnel, okay, whole-time directors and board of directors, but all the executive officials who are there in the
management of the public sector banks. So in order to train them, training and developmental program that has to be advised by the BBB to the central government. Accordingly, the BBB is to ensure the training and development program so that some sort of code of conduct and bring certain excellence among the management of the public sector banks. Yeah? Yes. Okay. So one more important function of BBB is to help the banks in terms of developing a business strategy. Developing business strategy. Dear aspirants, so make sure that, so this particular public sector banks or private sector banks, whatever the banks, okay, so whether the public sector banks, private banks, cooperative banks, so these banks which are also motivated by profit. So therefore, in order to help the banks to bring certain good strategy, business strategies in order to raise the capital, that is very important for the sustainable development of the public sector enterprises, public sector banks. The capital is very important. Okay, how to raise the capital on continuous basis so that they can able to sustain these public sector banks in the longer duration. Okay, so accordingly, so this particular body, it has been asked to advise a good business strategy so that the banks could able to raise the finance in order to sustain in the business for the longer duration. Yeah? Yeah. And any other works that are assigned to this advisory body by the Government of India and RBI. Okay, so Reserve Bank of India, it is a bank of the government, central bank, it is a banker's bank. Okay, so it is an advisory body for this particular advisory body. So what are the other functions which are assigned by the RBI and as well as the Government of India? All the matters will be taken up and to give the advice and suggestions to improve the performance of the public sector banks. Okay, so these are the very important the functions of the public sector banks. Clear? Now let's revise one by one. Functions of the BBB: to recommend the selection and appointment of the board of directors among all the mandated institutions, especially the KMPs. Okay, the key managerial personnel. Okay, appointment, selection for the board of directors, for the board in the public sector banks. Okay, number one. So this particular body, it has been asked to give advice to the central government on matters relating to the appointment and confirmation and extension of the tenure and termination of the directors in the management of the public sector banks, right? And this one more important function that has been assigned to this BBB is to bring certain management structure, the good management structure, so that this desired management structure in this regard. So this particular body is asked to give advice, okay, and bring some suitable performance appraisal system in the mandated institutions and to build a data bank so that relating to the performance of the officials who are there in the management of the public sector banks, and we can able to analyze and assess the officials, performance of the officials in the management of the public sector banks, and to bring some code of conduct and ethics among the officials who are working in the management of the public sector banks, and to give advice to the central government in formulation of the code of conduct and evolve the suitable training and development programs for the KMPs in the mandated institutions,
And basically this particular organization, it has been asked to give the advice to the central government on matters relating to developing a business strategy. So in order to raise the capital for the longer duration, in order to sustain in the business. As I told you, so these particular public sector banks, which are also motivated by profit, so that this particular body, it has been asked to give the advice to bring some suitable and essential business strategy, and developing some business strategy, so that the capital gain among the public sector banks will be increases. And any other works which are assigned by the central government and as well as the Reserve Bank of India. So this particular body, it has take up the matters which are assigned by the government of India and the Reserve Bank of India. Clear? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ BBB ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇನ್ನಿತರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು BBB ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನವರು ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 1, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಓಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ BBB ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ರಚನೆ, ಇದರ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು BBB ನವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ರಚನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ BBB ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಓಕೆ, ಇವರ ಮತ್ತು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ BBB ನವರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ BBB ನವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಬಿಬಿಬಿನವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಬಿಬಿನವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಸಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಬಿಬಿಬಿನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಬಿನವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಬಿಬಿನವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, is it here? Yes. So thank you very much for listening. Have a good day.